Right, we will start the session. So once again, we warmly welcome you all to this live session and it is your day 22. இன்னைக்கு உங்களோட 22வது நாள். இந்த நாள்ல வந்து நாங்க போன கிளாஸ்ல last class we have completed in the last class we studied the last verb tense in your syllabus. And today we are going to see something different from the verb tense. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறது verb tense இல்லாம இன்னொரு விஷயத்தை படிக்க போறோம். சரி, நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் தெளிவா விளங்குது தானே? சட்டி ஓம் சார். Okay. Yes, sir. ஸோ இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது மொடால்ஸ். இந்த கேன், மே, வுட் இதெல்லாம் நாங்க படிச்சிருக்கோம். அதே போல ஒரு மொடால் தான் இந்த ஹேவ் டு, ஹேஸ் டு, ஹேட் டு, வில் ஹேவ் டு என்ற மொடல் வேர்ப்ஸ் நாங்க படிக்க போறோம். ரைட். இந்த 13வது கிளாஸ் 13வது கிளாஸ்ல நாங்க இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு பிறகு இன்னொரு விஷயம் படிச்சோம். எத்தனை பேருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு? இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் படிச்ச பிறகு ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னொரு விஷயம் படிச்சோம். எத்தனை பேருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு? சொல்லுங்க. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? அந்த பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பிறகு ஆப்ளிகேஷன் என்ற ஒரு வார்த்தை படிச்சோம். How many of you can remember that obligations? Yes sir, word ஞாபகம் இருக்கு சார். அந்த must should அதோ கடமைகள்ன்ற மாதிரி தானே சார்? எஸ், அதோ என்ற டவுட் என்னட்ட கேக்குறது? இல்ல அதுதானே. எஸ், அதுதான். அது என்ன படிச்சு நாம? Can you recall your memory? கட்டாயமா செய்யறது. ஆஹா, கட்டாயம் என்று. ஓகே, கட்டாயமா நாங்க செய்யற வேலைகள், அட்வைஸ் பண்ணி செய்யற வேலைகள் நாங்க படிச்சோம். எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ். கடமைகள், எங்களுடைய பொறுப்புகளை தான் நாங்க ஆப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ரைட். அந்த மஸ்ட்ன்றத போல தான் இன்னைக்கு நீங்க படிக்கிறதும் இட் ஹாஸ் த similar usage. That today is the model that we're going to study has the similar usage of what we have already studied about must. நாங்க must படிச்சதை பற்றினது போல தான் இந்த have to has to similar usage இருக்கு. ஆனால் இந்த have to has to நாங்க ஸ்பெசிஃபை அங்க யூஸ் பண்றோம்டா டு எக்ஸ்பிரஸ் இம்பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன். We call it impersonal obligation or external obligation. இதை நாங்க impersonal obligation என்று சொல்லுவோம் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் என்று சொல்லுவோம். அப்ப அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் என்ன, இம்பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன் என்ன? ரெண்டுமே ஒன்றுதான். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷனுக்கு சிம்பிளா ஒரு உதாரணம் சொன்னா, இப்ப இலங்கையில சொல்லுவாங்க, இப்ப இந்தியாவை போல இலங்கையில சொல்றாங்க, உங்களுக்கு விருப்பம்டா மட்டும்தான் நீங்க ஹெல்மெட் போட்டு போகலாம் என்று சொன்னா எத்தனை பேர் ஹெல்மெட் போடாம பைக்ல போவீங்க? பிடிக்க மாட்டாங்க. ஹெல்மெட் போடலாட்டி பிடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னா எத்தனை பேர் ஹெல்மெட் போடாம வெளியில போவீங்க? ஆல்மோஸ்ட் 100% பாய்ஸ் நாங்க போவோம். ஈவன் நானே ஹெல்மெட் இல்லாம போறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஏன் ஹெல்மெட் போட்டா கூட ஹெல்மெட் போடுறதால முடி கொட்டும். ரைட். அடுத்த விஷயம், தலையை ஒழுங்கா கோம் பண்ண முடியாது. அதே நேரம் இந்த தலை ஸ்வெட் பண்ணும். இப்படியான இஷ்யூஸ் இருக்கிறதால நாங்க கூடுதலாக ஹெல்மெட் போட மாட்டோம். இப்ப நாமளும் 1-2 சந்தர்ப்பத்துல ஹெல்மெட் போடுறல. அப்ப அது இந்த ஹெல்மெட் போடுறதுன்றது ரூல் அண்ட் இல்லாட்டி நாங்க கடைசி மட்டும் அதை பாவிக்க மாட்டோம். அப்ப நீங்க என்னத்துக்காக ஹெல்மெட் போடுறீங்க? உங்களுக்கு வெளியில இருந்து ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்கு. வெளியில இருந்து அதுதான் நாங்க வெளியில இருந்து வரதான் எக்ஸ்டர்னல் என்று சொல்லுவோம். வெளியில இருந்து உங்களுக்கு ரூல் ஒன்று இருக்கு. நீங்க ஹெல்மெட் போடாம போட்டா உங்களுக்கு
ஃபைன் பெனால்டி கட்டணும். அப்ப அந்த ரூலுக்காக நீங்க செய்யற வேலை, அந்த ரூல் இல்லாட்டி நாங்க கட்டாயம் செய்ய போறது இல்ல. அந்த ரூல் என்றதுக்காக நாங்க செய்யறதால தான் அதை நாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். இப்ப ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் போட்டு போறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக விருப்பமானு கேட்டா எந்த பிள்ளைகளுமே விருப்பம் சொல்லாது. எல்லாருக்கும் கலரோட கிளாஸுக்கு போறதுக்கு தான் விருப்பம். அப்ப அந்த யூனிஃபார்ம் போடுறதுன்றது என்னது? ஸ்கூல்ல இருக்கிற ரெகுலேஷன், பாடசாலைக்கு இருக்கிற ரெகுலேஷன். எல்லா மாணவர்களும் சீருடை அணிந்து வரணும்ன்றது ரெகுலேஷன். அப்ப இந்த ரெகுலேஷன் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்? நாங்க செய்ய மாட்டோம். அப்ப எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்றது we are performing our duty only because of the regulations or rules. நாங்க எங்களுடைய கடமைகளை நாங்க செய்யறோம், அது அந்த ரூல்ஸுக்காக, எங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற சட்ட திட்டங்களுக்காக மட்டுமே. அப்ப அந்த சட்ட திட்டங்களுக்காக நாங்க செய்யும் போது வெளியிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் போதுதான் நாங்க அதை செய்யறோம். அதைத்தான் நாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். இதுக்காகத்தான் இதை நாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்றது. அப்ப we are performing the duty because of the rules or the thing that we receive outside. நாங்க வெளியிலிருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுறதால அதை நாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். ரெண்டாவது, we use this have to has to when something is necessary. ஒன்று சரியாக தேவைப்படுற சந்தர்ப்பத்துல, அவசியமாக தேவைப்படுற சந்தர்ப்பத்துல இந்த have to has to என்றதை யூஸ் பண்றோம். மூன்றாவது, we use it to express our job roles or JD. JD என்று சொல்லுவாங்க. JD என்று சொல்றது job description. When you are given a job, you will be given a JD as well. Or when you are selected for a job, then you will be given the JD and you have to sign the contract with your JD. அப்ப நீங்க ஜாப் ஒன்று நீங்க செய்யும் போது என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த JD தருவோம். JDS என்று சொல்றது ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், உங்களுடைய வேலை என்ன. இந்த இப்ப இஃப் யூ ஆர் அ டீச்சர், இந்த டீச்சருக்கு கீழே இருக்கிற வேலை என்ன. இஃப் யூ ஆர் அ மேனேஜர், அந்த மேனேஜருக்கு கீழே இருக்கிற வேலை என்ன என்று சொல்றதுக்கு தான் அந்த JDயை நாங்க போடுறது. எத்தனை பேருக்கு இது விளங்குது? Yes, sir. ஓகே. அப்ப இந்த 3 விஷயத்துக்காக have to has to என்றதை நாங்க யூஸ் பண்றோம். இந்த 3 விஷயங்களுக்காக have to has to என்றதை நாங்க இங்க யூஸ் பண்றோம். அப்ப உங்களுக்கு தெரியும், நாங்க நிறைய தரம் படிச்சிருக்கோம். ஹவ்ன்றது வந்து ஐயோட ப்ளூரலுக்கு வர விஷயம், ஹஸ்ன்றது சிங்குலருக்கு வர விஷயம். அதே சேம் திங் தான். இதுக்கு அடுத்ததா என்ன செய்ய போறீங்க? have to என்று யூஸ் போறீங்க. has to என்றதை நீங்க இங்க யூஸ் பண்றீங்க. அப்ப இதுல பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை பாத்தீங்கன்னா I have to, you have to, we have to, with all the plural noun you have to use. So you have to. With all the singular noun, the has to must be used. அப்ப நீங்க வந்து singular noun-ஓட has to என்றதை யூஸ் பண்ண வேண்டும். singular noun-ஓட நீங்க has to என்றதை யூஸ் பண்ண வேண்டும். இது எத்தனை பேருக்கு விளங்கிட்டு? Yes, sir. ஓகே.
அப்ப இந்த இதுல ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க. பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருதுன்னா, சப்ஜெக்ட் வருது, அங்கே ஹேவ் டு ஹேஸ் டுவோட பேஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்ட்ரக்சர் ஹேவ் டு ஹேஸ் டுவோட உங்களுக்கு பேஸ் வேர்ப் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க. ஐ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். ஐ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டும். ஐ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். She has to practice English. She has to practice English. அவ இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு practice பண்ண வேண்டும். வேண்டும்னு அர்த்தம். Nimal has to wear white. Nimal has to wear white. நிமல் வெள்ளை உடுப்பு தான் அணிய வேண்டும். Nimal has to wear white என்றா நிமல் வெள்ளை உடுப்பு அணிய வேண்டும். Nimal has to wear white. ஸோ இப்போ பாருங்க, சிங்குலருக்கு ஹேஸ் வருது, ப்ளூரலுக்கு ஹேவ் போடணும். அப்போ ஹேவ் டு அங்கால எப்பயுமே ஹேவ் டுக்கு அடுத்ததா பேஸ் வேர்ப் கட்டாயமாக போடணும். அதை மறக்கக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஒன்லி த பேஸ் வேர்ப். நீங்கள் பேஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும். டோன்ட் ஃபார்கெட். அதை நீங்கள் மறக்க வேண்டாம். I have to see the doctor. 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 I have to see the doctor because I am sick. நான் வருத்தமா இருக்கேன், அதனால I have to see the doctor. நான் டாக்டரை பார்க்க வேண்டும். She has to drink a lot of water. She has to drink a lot of water because she is dehydrated. What do you mean by dehydrated? ஏன்னா அவைக்கு உடம்புல தண்ணி வத்தி போயிட்டேன்னு அர்த்தம். டீஹைட்ரேட்டட்னு சொல்றது உடம்புல தண்ணி வத்தி போக்குல நாங்க எல்லா உடம்புலயும் சரி எங்கேயோ சரி தண்ணீர் வத்தி போக்குல நாங்க சொல்றது வந்து டீஹைட்ரேட்டட். இப்ப தாவரத்துல இருந்து தண்ணி வத்தி போனா டீஹைட்ரேட்டட்னு சொல்லுவோம். ஹைட்ரேட்டட்னா தண்ணீர் சத்து கூட இருக்கிறது. டீஹைட்ரேட்டட்னு சொல்றது வந்து தண்ணீர் குறைவப்ப. she has to drink a lot of water because she is dehydrated. அவைக்கு நிறைய தண்ணீர் சத்து உடம்புல இல்ல, அதனால அதிக அளவாக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். They have to clean their classroom once a week because it's their duty. It's their responsibility. அவங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை அவர்களுடைய வகுப்பறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். காரணம் இது அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கடமைகளில் உண்டு. சாரா has to change her behavior. சாரா அவையுடைய நடத்தையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Sarah has to change her behavior. We have to work together. நாங்க ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும். We have to work together. நாங்க ஒன்றிணைந்து வேலை செய்ய வேண்டும். We have to work together. நாங்க ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும். இப்ப நான் சொல்லலாம், we have to wear mask. We have to wear mask. ஒரு டைம்ல ரூல்ஸ் இருந்தது, மாஸ்க் போடாம வெளியில போனா, மாஸ்க் போடாம வெளியில போனா பெனால்டி 10,000 பே பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு wear mask. இப்ப நான் சொல்றேன், இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன், if you want to speak English, you have to practice the language. ஆங்கிலம் பேச வேண்டுமென்றா மொழியை பயிற்சி பெற வேண்டும். You have to practice the language. You have to practice the language. இது எத்தனை பேருக்கு விளங்கிட்டு? Yes, sir. I understood. Yes, sir. Well, வேற யாருக்கு?
ஓகே. Yes, sir. விளங்கிட்டேன். அப்ப இதுல நெகட்டிவ் வரும்போது நாங்க have to உங்களுக்கு தெரியும் டோன்ட்ன்றதை யூஸ் பண்ணணும். நெகட்டிவ்க்கு நாங்க டோன்ட்ன்றத யூஸ் பண்ண வேண்டும். I don't have to work hard. எனக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. I don't have to work hard. எனக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. She doesn't have to practice singing. அவைக்கு பாட்டு படிக்கிறத பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Nimal doesn't have to wear white. நிமல் வெள்ளை அணிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. They don't have to come early. They don't have to come early to the ground for the practice. பிராக்டிஸுக்காக அவங்க மைதானத்துக்கு நேரத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. They don't have to come early to the ground. மைதானத்துக்கு நேரத்துக்கே வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப நாங்க நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது யூசுவல் திங் then you have to use don't have to, doesn't have to, don't have to, doesn't have to, don't have to, doesn't have to, then you can go with. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I don't have to wear white shirt. I don't have to wear white shirt. இப்ப நாளைக்கு இன்டர்வியூக்கு போனோம்னே உங்களை தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க மச்சான் வெள்ளை உடுப்பு வெள்ளை ஷர்ட் போட்டு போடா அப்ப உனக்கு நல்லா இருக்கு மேடம் நீ சொல்லலாம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு வேர் ஒயிட் ஷர்ட். எனக்கு வெள்ளை உடுப்பு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. she doesn't have to come early. அவ ஏர்லியாவே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Alex doesn't have to prepare meal every day. அலெக்ஸுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't have to change your behavior just because of others. See, you don't have to change your behaviors. நீ உன்னுடைய பிஹேவியரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அசஸ். மற்றவங்களுக்காக உன்னுடைய நடத்தையை நீ மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஃப் யூ டூ த ரைட் திங், நீ சரியான வேலையை செஞ்சேன்டா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் பிஹேவியர். We don't have to listen to him. அவர் சொல்றதை நாங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't have to listen to him. அவர் சொல்றதை நாங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't have to listen to him. அவர் சொல்றதை நாங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't have to listen to him. We don't have to listen to him. I don't have to wear white. She doesn't have to come early. Alex doesn't have to prepare a meal every day. You don't have to change your behavior. We don't have to listen to him. எப்படி நீங்க இதை சொல்ல முடியும்? இது இந்த நெகட்டிவ் அமைக்கிறது விளங்கிட்டா how many of you could understand this? Yes, sir. I understand. Oh. Yes, sir. So இதை நாங்க கொஸ்டினா மாத்திருந்தா you know that நாங்க என்ன செய்வோம், we put the helping verb in front when you make questions. So do I have to hard? Do I have to work late night? Do I have to work or do I have to do overtime? நான் overtime செய்யணுமா? Do I have to submit the report by Monday? நான் மண்டேக்கு முதல்ல ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண வேண்டுமா? Does she have to practice singing? அவைக்கு இன்னும் பாட்டு படிக்கிறத பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கா? Does Nimal have to wear white? Does Nimal have to wear white? Does Nimal have to wear white? நிமால் வெள்ளை உடுப்பு அணிய வேண்டுமா? Do they have to come early? 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 அவங்க ஏர்லியா வர வேண்டுமா?
Then you can ask, do we have to attend all the classes? நாங்க எல்லா கிளாஸும் கட்டாயமா ஜாயின் பண்ண வேண்டுமா? Yes, you have to. Yes, you do. Do we have to take all the weekly examination? Do we have to take all weekly examination? நாங்க எல்லா weekly examinationம் செய்ய வேண்டுமா? நாங்க இத அப்படி கேட்க முடியும். பாருங்க, do I have to come early every day? Yes, I do. No, I don't. Does she have to see the doctor once a week? அவ கிழமையில ஒருக்கா டாக்டரை பார்க்கணுமா? Do they have to clean their room daily? ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட ரூமை துப்புரவு செய்ய வேண்டுமா? Doesn't she have to change her behavior? அவ அவையோட பிஹேவியரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? அவ அவையோட பிஹேவியரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? Do we have to work? Do we have to do the work? அந்த வேலையை நாங்க செய்ய வேண்டுமா? Do we have to do that work? அந்த வேலையை நாங்க செய்ய வேண்டுமா? ரைட். இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Yes, feel free to ask if you have anything. So nothing to ask? No, sir. No, sir. So இப்ப பாருங்க, இப்ப நாங்க வந்து ஒரு வேலைக்கு போக்குள்ள எங்களுக்கு வேலையில when we go for a job, then we have to follow the office company policies and we have to follow the rules and regulation, company rules and regulations. So when it comes to job in Sri Lanka, there are some common regulations given by the government. நாங்க வேலைக்கு போக்குள்ள இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்டால ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டதிட்டங்கள் பொதுவாகவே தந்திருக்காங்க. Whether you work in a private sector or government sector, so there are some rules applicable to both sectors. So அதுல பார்த்தோம்னா common rulesல what do you have to do in the working place? நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல என்ன செய்யணும்? இப்போ முதலாவது காமனா நீங்க எந்த ஆபீஸுக்கு போனாலும் so நீங்க சொல்லலாம் I have to report to work on time. இப்ப I have to go to work on timeக்கும் I have to report to work on timeக்கும் இல்ல வித்தியாசம் என்ன? நாங்க report to work ன்னு சொல்றோம். go ன்னு சொல்லலாம் தானே? இப்ப ரிப்போர்ட்னாலும் go ன்னு போறன்ற அர்த்தத்துல தமிழ்ல வருது. ஏன் ரிப்போர்ட்ன்ற வார்த்தையை பாவிக்கிறோம்? ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிற மாதிரி. Yes, that's a professional terminology. That's a professional terminology. நீங்க ஒரு வேலையை ஒரு இடத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு அந்த இடத்துக்கு நீங்க உங்களோட பிரசன்ஸை கொடுக்கணும். அதைத்தான் நாங்க ரிப்போர்ட்னு சொல்றது. So I have to report to work on time. நான் சரியான நேரத்துக்கு வேலைக்கு போகணும். I have to wear office attire. Attire என்ன? Attire என்ன? ATTIRE. Attire. ஆஃபீஸ் கிட்டா சார் தட் லைக் அது ப்ரொஃபஷனலா அவங்க வேர் பண்ற மாதிரி ட்ரவுசர்ஸ் அட்டையர் என்று சொல்றது அட்டையர் என்று சொல்றது ஆஃபீஸ் அட்டையர் என்று சொன்னா நாங்க ஆஃபீஸ் கிட் ஆஃபீஸ் வேர்தான் நாங்க நார்மலா சாதாரண மொழியில சொல்லுவோம் ஆஃபீஸ் வேர் WEAR ஆஃபீஸ் வேர் இதை நாங்க சொல்லுவோம் ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் சொல்றேன்டா நாங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா சொல்றேன்டா அட்டையர் என்ற வார்த்தையை பாவிச்சோம்னா அதுவும் ஆடை தான் ஆஃபீஸ் அட்டையர்ண்டா உங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு
தேவையான அணியிற ஆடையத்தான் நாங்க ஆஃபீஸ் அட்டையர் என்று சொல்லுவோம். I have to work for 8 hours per day. ஸோ இலங்கை அரசாங்கத்தின்படி நீங்க ஒரு நாளைக்கு கட்டாயமா இலங்கையில 8 hours வேலை செய்யணும். பொதுவா எல்லா நாடுகள்லயும் அந்த ரூல் தான் இருக்கு. என்னது? ஒர்க்கிங் ரூல் படி, லேபர் ரூல் படி. அதை நாங்க லேபர் ரூல் என்று சொல்லுவோம். அக்கார்டிங் டு த லேபர் ரூல் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் 8 hours per day. ஒரு நாளைக்கு நீங்க 8 மணித்தியாலம் வேலை செய்யணும். ஸோ அதுக்கு மேல வேலை செய்யற எல்லாமே என்னத்துக்கு வரும்? ஓடி, ஓவர் டைம்ன்றதுக்கு வரும். ஸோ I have to work for 8 hours per day. இப்ப டே ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட் மாறி மாறி செய்யறவங்க சொல்லலாம் I have to do both shift. I have to do the both shift. நான் டே ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட் ரெண்டுமே கட்டாயம் செய்யணும். ஒரு சில கம்பெனில அது கட்டாயம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் மாறி மாறி வரும். அப்ப இதுல ஆபீஸ்ல நீங்க செய்யற வேலைகள் இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க. I'll give you 1 minute. நான் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் தரேன். What don't you have to do in the working place? நீங்க working placeல செய்யக்கூடாத வேலைகள் என்ன? திங்க் பண்ணிட்டு கையை தூக்குங்க. What don't you have to do in the office place? Yes. மேஷாக் சொல்ல போறீங்களா? டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. புரியல? டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்ற? எஸ் ஹர்ஷன் சொல்லுங்க. You don't have to wear casual dress. You don't have to wear casual Casual. dress. Okay. Yes, Dination. Dination சொல்லுங்க. சுரேகா. I don't have, sorry, சொல்லுங்க. I don't have to do my personal work in office time. Yes, I don't have to do my personal work. Sureka. We don't have to we don't have to laugh loudly. We don't have to laugh loudly. Louder. We don't have to laugh louder என்று வரும். Okay, sir. Yes, Ketusha. I don't have to go to home early. I don't have to go home early. Go home early. Loshanika. You don't have to use mobile phone during the work hours. Okay. Akshaya. Akshaka. We don't go out to do our homeworks. We don't have to do our personal work. Homework இல்ல personal work என்று வரும். சரியா? Okay. Anyone else? வேற யாராவது?
I don't have to sleep office time. I don't have to sleep in the office. Nice one. Okay. வேற யாருக்கு? வேற யார் சொல்ல போறீங்க? சரி. Shall I move to the next slide? I have got Yes, sir. some. We don't have to work late. We don't have to work lazy. We don't have to be lazy at work ன்னு வரும். Don't have to waste your time. You don't have to waste your time. You don't have to use your mobile phone. அப்ப இப்ப நாங்க என்ன செய்றோம்? அப்ப இது காமனா இருக்கிற ரூல்ஸ். இப்படித்தான் நாங்க எக்ஸ்டர்னலா நாங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ற விஷயங்களை பற்றி சொல்லக்குள்ள நீங்க இந்த முறையை யூஸ் பண்ண முடியும். So here I have given you some professions. Professions ன்னு சொல்றது உங்களுக்கு இந்த தொழில்களை தந்திருக்கேன். என்னது? அக்கவுண்டன்ட், ஆர்கிடெக்ட். ஆர்கிடெக்ட்னா யாரு? கட்டிட கலைஞரை ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்லுவோம். பேக்கர். ஸோ பேக்கரியில வேலை செய்றவங்க, இந்த பிரெட் ஐட்டம்ஸ் பேக் பண்றவங்கள பேக்கர்ண்டுவோம். புச்சர்ண்டா யாரு? புச்சர்ண்டா யாரு? தெரியல சார். புச்சர்ன்னு சொல்றது வந்து கசாப்பு கடைக்காரர். அந்த இறைச்சி வெட்டுறவங்களை தான் நாங்க புச்சர்ன்னு சொல்லுவோம். நாங்க இறைச்சி வெட்டுறால தான் புச்சர்ன்னு சொல்லுவோம். கிளார்க். கிளார்க்ன்றது வந்து அலுவலக பணியாளர். இப்ப கிளார்க்குக்கு புது பேர் ஒன்று சொல்லுவாங்க. என்ன பேர்? மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட். இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் தான் கிளார்க். அந்த டைம்ல கிளார்க்ன்னு சொன்னாங்க. டென்டிஸ்ட், பல் வைத்தியர். கார்பேஜ் மேன் அல்லது ரிஃப்யூஸ் கலெக்டர். குப்பை அள்ளுறவங்களை நாங்க கார்பேஜ் மேன் சொல்லுவோம் அல்லது ரிஃப்யூஸ் கலெக்டர்னு சொல்லுவோம். ஃபார்மர். ஃபார்மர் என்றா யாரு? விவசாயி. விவசாயி. ஜட்ஜ், நீதிபதி. மியூசிஷியன். So most of us pronounce this word as musician, not the musician. It's musician. Musician. Pilot, Vimani. Politician, not the politician. It is politician. Politician. Salesman, saleswoman or salesperson. விற்பனையாளர்களை நாங்க சேல்ஸ்மேன், சேல்ஸ்வுமன் சொல்லுவோம். சோல்ஜர், படை வீரன். ஆக்டர், நடிகன். அசிஸ்டன்ட், உதவியாளன். பில்டர், கட்டுபவர். ஷெஃப், பெரிய ஹோட்டல் வழியா குக்கா இருக்கிறவர். கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அல்லது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர், அந்த கம்ப்யூட்டரோட வேலை செய்யறவங்க. டாக்டர், எலக்ட்ரிஷியன், ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர். இப்ப முடிவெட்டுறாக்கல ஒரு டைம்ல நாங்க பார்பர்ன்னு சொன்ன முடிவெட்டுறவங்கள, இப்ப நாங்க அவங்கள பார்பர்ன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஆல்சோ a noble job, so it's hairdresser. We call them hairdresser. Lawyer, nurse, plumber. பிளம்பர்ன்றது வந்து இந்த தண்ணீர் குழாய் பொறுத்துறவங்கள, தண்ணி குழாய் எல்லாம் பொறுத்துறவங்கள பிளம்பர்ன்னு சொல்லுவோம். ரிசப்ஷனிஸ்ட், ரிசப்ஷன்ல வேலை செய்யறாரு நாங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். சயின்டிஸ்ட், டீச்சர். ஏர் ஸ்டூவர்ட். ஏர் ஸ்டூவர்ட்ன்றது விமானத்துல பணி செய்யறவங்களே ஏர் ஸ்டூவர்ட். ஆத்தர், எழுத்தாளர். பிஸ்னஸ்மேன், பிஸ்னஸ் மூமன், எக்ஸிகூட்டிவ். அண்டா
வியாபாரம் செய்றவங்கள அப்படி சொல்லுவோம். சிவில் சர்வன்ட் குடியில் பணியாளர்ன்னு சொல்லுவோம். குக் சமைக்கிறாள். பஸ் டிரைவர், டாக்ஸி டிரைவர், ட்ரெயின் டிரைவர் அல்லது என்ஜின் டிரைவர்ன்னு சொல்லுவோம். என்ஜினியர், ஜேர்னலிஸ்ட், மேனேஜர், ஃபோட்டோகிராஃபர், போலீஸ் ஆஃபீஸர், sailor, செக்ரட்டரி, டெலிஃபோன் ஆப்பரேட்டர். இப்போ நாங்கள் அவங்கள சொல்லலாம் கால் சென்டர் ஏஜென்ட்ஸ் சொல்ல முடியும். ஸோ இப்போ இவங்களோட ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்திருக்கேன். அதில் யாராவது ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுத்து you can choose one of them and you have to tell what has the person to do as their task. What does the person have to do as his task? அவருடைய வேலையை அவர் என்ன செய்யறார் பாருங்க. an accountant has to prepare accounts and the tax returns. account அவர் வந்து கணக்கு வழக்கு வரி கொள்கைகளை பற்றி அதை செய்ய வேண்டும். he has to audit the financial information. அது பொருளாதார சம்பந்தமான விவரங்களை அவர் வந்து மேற்பார்வை செய்ய வேண்டும். he has to analyze the accounts and business plan. அவர் அக்கவுண்ட்ஸ் கணக்கு வழக்குகளை வியாபார திட்டங்களை ஆராய்ந்து அதுக்கான வழிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அப்ப இது அவருக்கு இருக்கிற ஜேடி ஜாப் ரோல். இதுல நீங்க இந்த டீச்சர் டாக்டரையும் இந்த அக்கவுண்டனையும் தவிர வேற யாருக்காவது இந்த டீச்சர், செஃப், அக்கவுண்டன்ட், டாக்டர் எல்லாம் நாங்க அடிக்கடி செய்யறது. அவங்கள தவிர வேற யாராவது ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணி அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள் என்ன என்ற ஒரு 3-4 வசனங்களை ரெடி பண்ணிட்டு தென் raise your hands. You can choose one of these except the accountant, doctor, teacher. இவங்களை தவிர வேற யாராவது சூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு கையை தூக்குங்க.
Yeah, Ketusha, start. An actor has to act movie and short films. Serious, sir. Yeah, go ahead. He has to practice hard for the fight scenes. Mhm. He has to go TV shows. Go to TV shows. Okay, go to. Right, Akshaka. Lawyer has to advise and represent clients in criminal or civil proceeding Okay. and in other legal matters. Okay. Ondudana. Yes, sir. Right, Harshan. The police officer has to work sincerely. He has to protect the community from the drugs. He has to be arrested who doing evil things in the village. He has to arrest people. Okay, sir. Thank He you. has to be arrested. அவரை arrest பண்ண வேண்டி வரும்னு அர்த்தம். He has to arrest the people who do the illegal things. Yes, Niglan. An engineer has to design the house plan. Hmm. He has to prepare the quotation. Hmm. He has to responsible end of the work. He has to Responsible end of the work. be responsible. And responsible and adjective. அப்ப சொல்லிக்கலாம் adjective main verb be தான் வரும்னு. So he has to be responsible. Okay. Yes. Any others? Yes, Lashanika. A journalist has to analyze everyday updates in social media or any other newspaper. He has to prepare documentary of the particular news. He has to prepare reports or news in current situation. He has to research the past news. Right. Okay. A baker has to make quality product. He has to put manufacture dates to the baking items அல்லது baked items ed வரணும். He has to bake on time. Zakira சொல்லுங்க. A chef has to wear white color dress, cap and an apron. He has to be sincere on his work. He has to cook delicious foods for the people. Okay. Delicious. Very அடுத்த ஸ்லைடு போகையா? Okay, sir. Okay, sir. Nurse has to take care of patients. She has to give the medicine to the patients. She has to tell proper advice to the patient. A chef has to be patient and dedication. What he does about what he on
what he does. He has to be dedicated என்று வரும். Dedication இல்ல dedication. Dedicated என்று வந்தா சரி. இப்ப நாங்க இந்த நெசசிட்டிய பாஸ்ட்ல எப்படி சொல்றேன்னு பார்ப்போம். இதை நாங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது என்னது, பிரசன்ட்ல எப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தோம். அப்ப பாஸ்ட்ல இப்ப வேண்டும், வேண்டி இருந்துச்சு, இப்ப அதை எப்படி என்று பார்ப்போம். இப்ப நெசசிட்டி இன் த பாஸ்ட், we call it as necessity in the past. அப்ப whether you have the singular subject or the plural subject, you have to put had to and the base verb. நாங்க though we express the necessity in the past, we use the base form with this had to. நாங்க பேஸ் வேர்ட் பாஸ்ட்ல இருக்கிறத வந்து நாங்க கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் இங்க ஹெட்டோட நாங்க பேஸ் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்றோம். சரியா? அப்ப பாருங்க, ஐ, யூ, வி, தே, ஹி, ஷீட்டுக்கு அடுத்த ஹெட் டு அங்கால பேஸ் வேர்பை நாங்க யூஸ் பண்றோம். உதாரணத்துக்கு, ஐ ஹேட் டு கேரி மை பேக்ஸ் மை செல்ஃப் as there was no one to help me. எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரும் இருக்காததால நானே என்னுடைய பேக்கை தூக்கிட்டு வர வேண்டி இருந்துச்சு. I had to carry my bag. She had to repair her phone because she attend online classes. அவையோட போன் அவைக்கு திருத்த வேண்டி இருந்துச்சு. They had to attend the funeral, so they couldn't attend the online. அவங்க funeral ஒன்று அட்டென்ட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு, அதனால அவங்களுக்கு கிளாஸுக்கு வர முடியவில்லை. Sam had to leave the class early. சாமுக்கு கிளாஸ்ல இருந்து ஏர்லியாக போக வேண்டி இருந்துச்சு. Nimal and Sunil had to travel by train yesterday because they finished their work late. நிமலுக்கும் சுனிலுக்கும் நேற்று ட்ரெயின்ல போக வேண்டி இருந்துச்சு, காரணம் அவங்களோட வேலையை லேட்டா முடிச்சதால. We had to finish the class early last week due to the festival. ஸோ போன கிழமை இந்த திருவிழா ஒன்று இருந்ததால நாங்க கிளாஸை நேரத்துக்கு ஏர்லியாவே முடிக்க வேண்டி இருந்துச்சு. அப்ப ஹெட் டு அங்கால பேஸ் வேர்ப் வரும்போது இருந்துச்சு என்ற அர்த்தத்துல வருது. I had to cancel the last class as I was sick. நான் வருத்தத்தில் இருந்ததால எனக்கு அந்த போன கடைசி கிளாஸை கேன்சல் பண்ண வேண்டி, அதை இடைநிறுத்த வேண்டி இருந்துச்சு. அப்ப ஹெட் டு அங்கால நீங்க வந்து பேஸ் வேர்ப் போடணும், மறக்க கூடாது. ஸோ இதுல ஹெட் டு வந்தா நிறைய பேர் இதை நாங்க பாஸ்ட் தானே யூஸ் பண்றோம், அப்ப பாஸ்ட் வேர்ப் தானே யூஸ் பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க. நோ, இல்ல ஹெட் டு வந்தாலும் நீங்க பேஸ் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும். இதுல நீங்க பேஸ் வேர்ப்பை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அப்ப இதுல நெகட்டிவ் வரும்போது, இது நெகட்டிவா வரும்போது எப்படி வரும்டா, ஐவியோல didn't have to அங்கால பேஸ் வேர்ப் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? didn't have to ஓட பேஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும். I didn't have to go early last Monday. போன திங்கட்கிழமை எனக்கு ஏர்லியா போக வேண்டி இருக்கல. We didn't have to complete the assignment. எங்களுக்கு அந்த அசைன்மெண்ட் என்று சொல்றது வேலை. என்ன, இந்த அசைன்மெண்ட் எங்களுக்காக தரப்படுற ஒரு வேலை, அந்த டைமுக்கு முடிக்கணும். ஸோ அந்த வேலை எங்களுக்கு நேரத்துக்கு போன கிழமை முடிக்க வேண்டி இருக்கல. You didn't have to come 2 days before. உனக்கு 2 நாளைக்கு முதலே வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கல. They didn't have to go to the school last Monday. போன கிழமை அவங்களுக்கு பாடசாலைக்கு போக வேண்டி இருக்கல. Ruben didn't have to scold her. ரூபனுக்கு அவளுக்கு ஏச வேண்டி இருக்கல. ரூபன் அவளுக்கு ஏச வேண்டி இருக்கல. ஸோ ரூபன் didn't have to scold her. ரூபன் அவைக்கு ஏச வேண்டிய அவசியம் இருக்கல்ல. அப்ப இருக்கல்ல என்று சொல்லக்குள்ள didn't have to என்று வரும். சிங்குலர் சப்ஜெக்டோடய சரி, ப்ளூரல் சப்ஜெக்டோடய நீங்க didn't have to என்றதை யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும்.
வேற யாருக்கு இப்ப டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகையா? No doubt, sir. இப்ப கொஸ்டின் வைக்கக்குள்ள ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி டிட் அங்கால ஹேவ் டு போடுறீங்க. டிட்டோட ஹேவ் டுன்றத போடுறீங்க. அங்கால பேஸ் வேர்ப் தான். நாங்க இது ஏர்லியாவே படிச்ச விஷயம். இது 2-3 தரம் படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதால வந்து இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. பாஸ்ட்டுக்கு வரக்குள்ள டிட் ரெண்டே வரும். டிட் யூ ஹேவ் டு கம் ஏர்லி? உனக்கு ஏர்லியா வர வேண்டி இருந்துச்சா? டிட் யூ ஹேவ் டு டூ தி எக்ஸாம்? உனக்கு போன கிழமை டிட் யூ ஹேவ் டு டூ தி எக்ஸாம் லாஸ்ட் வீக்? போன கிழமை உனக்கு எக்ஸாம் செய்ய வேண்டி இருந்துச்சா? டிட் யூ ஹேவ் டு டேக் லீவ் லாஸ்ட் மந்த்? போன மாசம் உனக்கு லீவ் எடுக்க வேண்டி இருந்துச்சா? Did she have to wait for him? Did she have to wait for him? அவனுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சா? Did they have to finish the work before the meeting? Did they have to finish the work before the meeting? மீட்டிங்க்கு முதல் அந்த வேலையை முடிக்க வேண்டி இருந்துச்சா? Did Ruben have to find a job? Did Ruben have to find the job? Did Ruben have to find the job? ரூபனுக்கு அந்த வேலையை முடிக்க வேண்டி இருந்துச்சா? Did Ruben have to find the job? ரூபனுக்கு அந்த வேலையை வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சா? Did Ruben have to find a job? ரூபனுக்கு அந்த வேலையை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சா? அப்ப நாங்க பாஸ்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது இப்படித்தான் நாங்க சொல்றோம். இது விளங்கிட்டா? Yes, sir. Yes, sir. So there are two questions. Boys can choose the first question. Girls can choose the second question. Boys நீங்க முதலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். கேர்ள்ஸ் ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. இப்ப 20 வயசுக்குரிய இருக்கிறவங்க நீங்களே 20 வயசுக்குரிய இருக்கிற கேர்ள்ஸ் நீங்க சின்ன அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முதலாவது கொஸ்டினுக்கே ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த டீன்ன்றது அந்த ஏஜுக்குள்ள தானே. அப்ப தாண்டின பிறகு நாங்க அதை பாஸ்டா யூஸ் பண்ணிடலாது. அப்ப நீங்க இந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிறதால முதலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. The question is, what did you have to do during this economic crisis? இந்த பொருளாதார பிரச்சனை வந்த டைம்ல உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு? நம்ம இவ்வளவு விஷயங்கள் செஞ்சோம். திங்க் பண்ணி பாருங்க. What did you have to do when you were a teen girl? இப்ப நீங்க வந்து கேர்ள்ஸுக்கானது என்ன? நீங்க டீன் கேர்ளா சின்ன பிள்ளையா வீட்டுல இருந்த டைம் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு? ஸோ திங்க் பண்ணி பார்த்து ஒரு 3-4 ஆன்சர் சரி குயிக்கா ரெடி ஆயிட்டு எனக்கு கை தூக்குங்க.
யா லஷானிகா சொல்லுங்க. What did you have to do when you were a teen girl? I had to study for my higher studies. I didn't have to save money for personally. I had to be enjoy myself like a butterfly. I didn't have to involve the family problems. ஸோ ஐ ஹேட் டு என்ஜாய். I had to இல்ல enjoy. ஐ ஹேட் டு என்ஜாய்ன்றது வந்து நீங்க வந்து என்ன ஐ ஹேட் டு என்ஜாய்னா நீங்க என்ன வெளியில இருந்து வர ஃபோர்ஸுக்காக என்ஜாய் பண்றீங்களா? உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்ற அர்த்தம். வெளியில இருந்து உங்களோட அம்மா அப்பா உங்களை புஷ் பண்ணிருப்பாங்க, என்ஜாய் பண்ணு, லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுன்னு. அதான் மீனிங். அப்படியா? ஐயோ, நான் அதானே நினைச்சேன். சொன்னேன். எக்ஸ்டர்னல் ஒப்ளிகேஷன் சொல்றது வெளியில இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸுக்காக, வெளியில இருந்து வர ஒரு ஃபோர்ஸுக்காக நீங்க செய்யற வேலை. Okay, okay, okay. Yeah. Yeah, Okay. sir. I'm like that only. Then fine. Cool. Yes, others மற்றவங்க. Make it fast. Yes, Sureka. I had to work for my family. We had to clean our house. I had to go to the bank. I had to facing challenge in the society. சார் எனக்கு முதல் வடிவா விளங்கல, இது சரியா? எனக்கு ஒரே கவரேஜ் கட்டாயி வருது. I had to face the society என்று வரும். Facing இல்ல face. ஓகே சார். Yeah. வேற யாரு? சரி, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் தான் தருவேன், குயிக்கா. எஸ் நீலான். We had to buy food in the queue. We had to demonstrate in the government. You had to demonstrate in the government. என்னது? போராட்டம் பண்றதுன்னு சரி, ஆர்ப்பாட்டம். protest. Okay. So demonstrate
போராட்டம் இல்லையா? டெமான்ஸ்ட்ரேட்ன்றது வேற, டெமான்ஸ்ட்ரேட்ன்றது வேற. டாமினேட் பண்ற மாதிரி, அது வந்து இந்த மேற்கோள் கொள்ற மாதிரி. டெமான்ஸ்ட்ரேட்ன்றது வந்து அதை விளங்கப்படுத்துறேன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரொட்டஸ்ட்ன்றது தான் இது, போராட்டம் செய்யற. ஓகே. எஸ், அக்ஷயா சொல்லுங்க. I had to walk to the classes. I had to attend the Zoom classes. I didn't have to enjoy my holidays. We didn't have our term exams in proper time. ஓகே, குட். சரி, அப்ப இதுல யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? No, sir. சரி, அப்ப அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகையா? Okay, sir. இங்க பாப்போம், will have to. அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது will have to. அப்ப will have to ண்டு talk about the necessity in the future. எதிர்காலத்துல வர அந்த நெசசிட்டியை பற்றி தான் சொல்றதுக்கு தான் நாங்க will have to என்றதை யூஸ் பண்றோம். இப்ப எதிர்காலத்தை குறித்து பார்க்கக்குள்ள நாங்க யூஸ் பண்ற will have to. So as you know, it comes with a singular and the plural noun will have to and the base verb. அப்ப சிங்குலர் நவுன் வந்தாலும் சரி, ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் நாங்க will have to என்றதை யூஸ் பண்ணுவோம். சிங்குலர் வந்தாலும் ப்ளூரல் வந்தாலும் நாங்க will have to என்றதை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, I will have to find a job soon. நான் விரைவாக ஒரு வேலை ஒன்று தேட வேண்டும். I'll have to find a job soon என்றா நான் விரைவாக வேலை ஒன்று தேட வேண்டும். She will have to repair her phone very soon. She will have to repair her very soon. They will have to go home early. 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 அடுத்தது, Sam will have to leave the class early. Nimal and Sunil have to go by the train next week. அடுத்த கிழமையில இருந்து நிமலும் சுனிலும் ட்ரெயின்ல தான் போக வேண்டும். நிமலும் சுனிலும் அடுத்த கிழமையில இருந்து ட்ரெயின்ல தான் போக வேண்டும். We will have to obey the rules and regulations. We will have to obey the rules and regulations. நாங்க எங்களுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு சரியாக கீழ்ப்படிய வேண்டும். நாங்க சட்ட திட்டங்களுக்கு சரியான முறையில கீழ்ப்படிய வேண்டும். We will have to obey the rules and regulations. எத்தனை பேருக்கு விளங்கிட்டு? Yes, sir. மெட்டாக்கள் எஸ். ஃபர்வின் சொல்லுங்க. விளங்கின சார். ஓகே. வேற யாருக்காவது? எஸ், மெட்டாக்களுக்கு விளங்கிட்டாது. விளங்கிது சார். Yes sir. எஸ். அப்ப நாங்க அதை கொஸ்டின்ல கேட்கும் போது, அப்ப நெகட்டிவ் வரும்போது எப்படி வரும்? won't have to. அது நெகட்டிவ்ல வரும்போது won't have to என்று வரும். அப்ப won't have to எப்படி வரும்? I won't have to. ஸோ சிங்குலரோடையும் சரி ப்ளூரலோடையும் அது won't have to பேஸ் verb தான் வருது. Then you have to keep that in your mind. நீங்க பாஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாலும், ப்ரெசண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாலும், ஃபியூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணாலும், அடுத்ததா நீங்க யூஸ் பண்ற மெயின் verb என்ன? பேஸ் verb. அப்ப இந்த 3 காலங்களுக்குமே பேஸ் verb தான் வருது. I won't have to go early. We won't have to finish the assignment next week. அடுத்த கிழமை உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டை முடிக்க வேண்டி இல்லை.
You won't have to come in 2 days. 2 நாள்ல நீ வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. They won't have to pay the fine. அவங்க அந்த கட்டணத்தை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஃபைன் கட்டணத்தை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Ruwan have to take medicine. ருவானுக்கு மெடிசின் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப அது எல்லாமே நெகட்டிவ்ல வரக்குள்ள won't have to, then you use the base verb. Yes. In the negative question structure, you put the helping verb will in front. அப்ப அங்கால subject, have to, base verb. Will, the singular plural subject, noun, and the have to, base verb. Will you have to come early? Will you have to come early? Will she have to wait? Will they have to do the assignment? Or will they have to sign the agreement? Will they have to sign the agreement by tomorrow? நாளைக்கு அவங்க agreement sign பண்ண வேண்டுமா? Will Ruben have to find a job? ரூபனுக்கு வேலையை எடுக்க வேண்டி வருமா? Will Ruben have to find a job? Will students have to leave soon? Will students have to leave soon? Will students have to leave soon? மாணவர்கள் நேரத்துக்கு போக வேண்டி வருமா? Will students have to leave soon? இது விளங்கிட்டா? அப்ப ஃபியூச்சருக்கு வரக்குள்ள will Yes, have sir. to. இப்ப presentல வரக்குள்ள if I summarize this, in present we use have to, has to. Plural noun have to, base verb. Singular noun has to, base verb. அங்கால don't have to, doesn't have to, base verb. இதை நாங்க pastல பார்த்தோம்னா singular or plural subject had to, base verb, didn't have to, base verb. இது நாங்க futureல பார்க்கும்போது will have to. Didn't have to. அங்கால futureக்கு வரக்குள்ள will have to, won't have to. Will have to and won't have to. இதைத்தான் நாங்க எவ்வளவுதா பார்க்கிறோம். ரைட், இதுல யாருக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. டவுட்ஸ் இல்லையா யாருக்கும்? No, sir. No, sir. No, sir. சரி, இப்ப பாருங்க. So you are going to do this activity. இப்ப இது நாம யூசுவலா செய்யற ஆக்டிவிட்டி என்ன? present name, future name. நான் ஏன் உங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த present future கம்பேர் பண்ண சொல்றேன்டா, that is what we often use in our day to day life. நீங்க சும்மா யோசிச்சு பாருங்க, நாங்க எப்பயுமே டே டு டே லைஃப்ல கம்யூனிகேட் பண்ணக்குள்ள நம்மளோட லைஃப்ல இருக்கிற விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப பேசுறோம். அப்ப கூடுதலா நாங்க present name, future, past, இது மூன்று தான் கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸுக்கு வருது. அப்ப அதுக்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு கூடுதலா இந்த கம்பேரேட்டிவ் பிராக்டிஸ் தந்தேன் நான். ஏன் that happens in our day to day life. You like very often you use these things. அதை நீங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்றதால தான் அது உங்களுக்கு ஒரு அப்ப டெய்லி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணக்குள்ள கூடுதலா பிராக்டிஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களை அறியாமலே அது வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலியர் ஆயிரும். But now I have to finish the exam. But in the future, I will have to, now I have to stay with my parents. But in the future, I will have to find a job soon. இப்போ எனக்கு அம்மாக்களோட இருக்க வேண்டும். But in the future, நான் கட்டாயமா ஒரு வேலை ஒன்று எடுக்க வேண்டி வரும். ஸோ அப்போ அது என்ன நடக்குது? நான் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற விஷயங்களை கம்பேர் பண்றேன். அப்படி நீங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் இங்கிலீஷ். இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. இங்கிலீஷ் நாட் த ராக்கெட் சயின்ஸ் அண்ட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் இட். இதை பற்றி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வை வி நீட் இங்கிலீஷ் டு கம்யூனிகேட். எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாங்க படிக்கிற என்னத்துக்கு? கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு. ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் ஈஸி. தட்ஸ் அ திங். இப்போ யூ கோனா ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின்.
What do you have to do? What do you have to do when you ride a motorbike? நீங்க motorbike ஓடும் போது என்ன செய்ய வேண்டும்? What will you have to do if you want to save money in the future? எதிர்காலத்துல நீங்க காசு சேமிக்கணும்டா என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்ப முதலாவது क्वेश्चन பாருங்க, do you have to? அப்ப அதோட ஆன்சர் எப்படி வரும்? பிரசன்ட்ல வரணும். ரெண்டாவது will you have to? அப்ப அதோட ஆன்சரும் I will have to ன்னு தான் வரணும். அது ஃபியூச்சர்ல. What do you have to do if you want to start a new online business? நீங்க முதல்ல ஒரு ஆன்லைன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும்? What will you have to do if you want to get the highest marks in the examination? நீங்க எக்ஸாம்ல ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? அப்ப இது ஃபியூச்சர். முதலாவது பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். மூன்றாவது பிரசன்ட், நாலாவது ஃபியூச்சர். இது நாலுக்கும் ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணிட்டு குயிக்கா கையை தூக்குங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம், ரைட்? பிகாஸ் டைம் இஸ் ப்ரிஷியஸ். சொல்லுங்க லோஷானிகா. ஆன்சர் சொல்லுவா சார்? யா. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to wear the helmet when I ride a motorbike. Right. No need the questions. Give me the answers. Okay. முதலாவதுக்கு மட்டும்தானா? இல்ல சார். I will have to do extra work for save money. For saving. For வந்து ing வரணும். For saving money. Okay. I have to communicate with people in the social media. On social media. Social media எல்லாத்துக்குமே on தான். On Facebook, on Instagram, on WhatsApp, on social media. Okay. இந்த ஒரு ஆளுக்கு நான் பிள்ளைகளை செக் பண்ணும் போது மெட்டாக்களும் உங்களுக்கு தெரியலாட்டி எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அந்த பிள்ளையை திரும்ப விட வேண்டாம். எஸ். Okay, so last one. I will have to study every day to get the highest marks in the examination. Okay, good. Thank you. மெட்டாக்களும் குயிக்கா ரெடி ஆயிட்டு. Raise your hands. எங்க மெட்டாக்கள்? Make it fast.
Yes, Harshan, சொல்லுங்க. Yeah, the first one, sir. I have to obey the rules. Hmm. I will have to open the fixed deposit account. Hmm. I have to advertise regarding my business. Hmm. I will have to practice what I learned every day. Okay, very good. Yes. அடுத்தவங்க மெட்டவங்க. I have to. I had to drive safely. I will have to save money. I will have to deposit money in the bank. I have to make a proper plan. I have to make a proper business plan. I'll have to study hard. Where are you? Another 2 minutes. 2 நிமிஷம் தரேன். Make it fast. Yes, Ketusha. I have to drive little slow. Hmm. அடுத்த 4வதுக்கு I will have to study hard. Okay. இன்னும் 1க்கு 4க்கு தானே பார்த்தேன். sir. Very good. Right, better யாரு? Yes, சொல்லுங்க அக்ஷயா. First one, I have to write slowly. Second one, I have to deposit money in saving account. Fourth one, I have to study hard. I have to study hard. I will have to. will endல இருக்கு. I will have to. will வர இடத்துல will போடணும். Okay? Okay, okay, sir. Yes, Zakira. I have to follow the rules and regulations. Hmm. I will have to save the money in the bank. I Hmm. have to do the business in a good way. Okay. I will have to study hard to get the highest marks. I will have to study hard to get the highest marks. Okay, very good. வேற யாரு? பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளான ஆன்சர்ஸ். All your answers are correct. சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் அந்த adverb, adjective மட்டும்தான் பிள்ளை. But your structure, your meaning, everything is correct. Which means like you are far way better than your previous position. நீங்க முதல் இருந்ததை விட இப்ப நிறைய மாற்றத்துல இருக்கீங்க. So which means because of the practice, it comes with the practice. I did not say that you had the magic or you just merely know. It all came with a practice. இது ஒரு மந்திரத்தாலேயோ இதால வந்த விஷயம் இல்ல. It all come but with your practices. So the practice makes you perfect. Yes, Dination. I will have to work hard if I want to save money. I'll have to work I have out if I save the money. Okay. I have to learn about online business of technique. Okay. I'll have to learn the techniques of online business. Okay, sir. Yes, Irfana. I have to write slowly. Hmm. I have to don't waste money. I don't have to waste money. I don't have waste money. I have to practice. Hmm. highest mark in examination. அது என்னத்துக்கு practice பண்ணியா அப்ப I will have to practice to get highest marks. I will have to practice to get highest marks. Okay. Dination சொல்லிட்டீங்க என்ன வேற யாரு one more person. Excuse me. சொல்லுங்க. Say that everybody, I have to learn technique about online businesses. I'll have to learn the techniques of online business. Techniques. Okay. Okay, sir. Thank you. சரி இந்த லெசன்ஸ்ல டவுட் இருக்கிறவங்க குயிக்கா கேளுங்க. I have to write safely. I have to save 500 rupees per week account. I have to invest some money. I will have to learn more session. Okay.
எஸ். இன்றைய செஷன்ஸ்ல டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க குயிக்கா கேளுங்க. No, sir. ம். சரியா? No, sir. No doubts. Okay. I have to write slowly. I have to earn money. I have to study hard. சரி, ஷூரா இந்த லெசன்ல டவுட் இல்லையா? Yes, sir. ஓகே. சரி, அப்ப நாங்க அந்த போன கிளாஸ்ல மிச்ச பகுதியில இன்னொரு பகுதியை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அதுவும் சிம்பிளான விஷயம்தான். Can you all see the screen? Yes, sir. போன கிளாஸ்ல இந்த verb tense நாங்க பார்த்தோம். என்ன போன சண்டே நாங்க இந்த verb tense பார்த்தோம். ஸோ அதுல மிச்ச இன்னொரு லெசன் வேற இருக்குன்னு சொன்னேன். அதான் இந்த இஃப் க்ளோஸ் என்று சொல்லுவோம் அல்லது இஃப் கண்டிஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம். ஸோ கண்டிஷன்ஸ் என்று சொல்றது நிபந்தனைகள். கண்டிஷனல்ஸ் என்று சொல்றது நிபந்தனைகள். நிபந்தனை என்றா என்ன? ஒரு வேலை செஞ்சா இந்த வேலை நடக்கும், இந்த இப்படி செஞ்சா இப்படி நடக்கும், அதான் நிபந்தனை என்று சொல்லுவோம். அப்போ பொதுவா there are 3 main conditionals in English. இங்கிலீஷ்ல 3 விதமான நிபந்தனைகள் இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல எத்தனை? 3 விதமான நிபந்தனைகள் இருக்கு. கண்டிஷனல் 1, கண்டிஷனல் 2, கண்டிஷனல் 3 என்று 3 இருக்கு. ஆனா according to your syllabus you have only 1. உங்களுடைய சிலபஸ் வைஸ் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்கு. அட்வான்ஸ் லெவல்ல கண்டிஷனல் 2, கண்டிஷனல் 3 எல்லாம் படிக்கலாம். அப்ப இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறது கண்டிஷனல் 1. அப்ப கண்டிஷனல் 1 எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா, we use this conditional 1 in situations that can really happen at the present or in the future. அதாவது சூழ்நிலைகள்ல இந்த நிபந்தனைகள் எதிர்காலத்திலேயோ சரி நிகழ்காலத்திலேயோ நடக்கிறதுக்கான 100% சந்தர்ப்பம் இருக்கக்குள்ள இந்த கண்டிஷனல் 1ன்றதை யூஸ் பண்றது. ரைட். இந்த கண்டிஷனல் என்னது வந்து ஒரு செயற்பாடு 100% நடக்குது என்று சொல்றதுக்கு 100% நடக்குது என்று எதிர்காலத்துல அல்லது நிகழ்காலத்துல நடக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் இருந்ததுண்டா இந்த கண்டிஷனல் 1 தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்ப இந்த கண்டிஷனல் 1 நீங்க மேஜரா யூஸ் பண்றதுக்கு கண்டிஷனல் என்று சொன்னாலே இங்க 2 விதமான verb tenses ஆட் பண்றீங்க. கண்டிஷன் 1ல எல்லா கண்டிஷன்லயும் 2 விதமான verb tenses ஆட் பண்றீங்க. அப்ப இங்க நாங்க இந்த கண்டிஷனல் 1க்கு ஆட் பண்ற verb tense என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா present tenseம் simple present tenseம் simple future tenseம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்ப நான் சொன்னதானே 2 விதமான சென்டென்சஸ் இருக்குண்டு. அப்ப இந்த சென்டென்சஸ் நாங்க அதுல ஸ்ட்ரக்சர் படி பார்த்தோம்டா முதலாவது சென்டென்ஸ் நாங்க if clause என்று சொல்லுவோம். முதலாவது சென்டென்ஸ் நாங்க if clause என்று சொல்லுவோம். பாருங்க, இதை நாங்க if clause என்று சொல்லுவோம். ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் நாங்க மெயின் clause என்று சொல்லுவோம். if clause, main clause. அப்ப if clauseல தான் நீங்க கட்டாயமாக என்னத்தை போடணும்? if clauseல நீங்க கட்டாயமாக simple present போடணும். if clauseல நீங்க கட்டாயமாக simple present போடணும். மெயின் clauseல நீங்க simple future போடணும். இது ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இதை நீங்க பாடமாக்கினாலும் பரவாயில்ல. இஃப் க்ளோஸ்ல வந்து இஃப்க்கு ஏன் நாங்க இதை இஃப் க்ளோஸ் என்று சொல்றோம்டா இஃப்க்கு அடுத்ததா என்ன வருது? இந்த சிம்பிள் பிரசன்ட் வருது. இஃப்க்கு அடுத்ததா இந்த சிம்பிள் பிரசன்ட் வாரதால தான் இதை நாங்க இஃப் க்ளோஸ் என்று சொல்லுவோம். இதான் நிபந்தனைக்குரிய வாக்கியம்.
பிரதான வாக்கியம் வந்து இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர். பிரதான வாக்கியத்தை நாங்க சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னு சொல்லுவோம். இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், அங்கால சிம்பிள் ஃபியூச்சர். அப்ப இப்போட சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கமா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இங்க உங்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டும். இதை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. இஃப் க்ளோஸ், இஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர். அப்ப 2 விதமான வாக்கியம் பண்ணிக்கிறீங்க. ஒன்று இஃப் வாக்கியம், பிரதான வாக்கியம். இஃப் வாக்கியத்துக்கு இஃப்க்கு அடுத்ததா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வரணும், அதுக்கு அடுத்ததா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரணும். இது வரைக்கும் தெளிவா விளங்கிட்டா உங்களுக்கு? Yes, sir. இந்த கண்டிஷனல் ஒன் நான் சொல்றது போல ஒரு நிகழ்காலத்திலையும் இறந்த காலத்திலையும் ஒரு வேலை நடைபெறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷனல் ஒன்னை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இஃப் வாக்கியத்துல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வரும்னு சொன்னேன், மற்றதுல வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரணும். பாருங்க, இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட், இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட், இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட், நீ கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன்டா, அங்கால சிம்பிள் ஃபியூச்சர் என்ன? யூ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம், நீ எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுவ. அப்ப இஃப்க்கு அடுத்தா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வருது. இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட், இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம், நீ கஷ்டப்பட்டு படிச்சா எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுவ. இஃப் ஐ ஒர்க் ப்ராப்பர்லி, நான் சரியான முறையில வேலை செஞ்சா ஐ வில் ஃபினிஷ் இட் இன் 2 days, நான் சரியான முறையில வேலை செஞ்சா 2 நாள்ல முடிப்பேன். அப்ப இது ரெண்டுமே நடக்கிறதுக்கான 100க்கு 100% வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன? நான் சரியா படிச்சேனண்டா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவேன், நான் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சேனடா 2 நாள்ல அந்த வேலையை முடிப்பேன். அப்ப இஃப்க்கு அடுத்ததா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வரணும். அப்ப இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்க்கு அடுத்ததா நீங்க யூஸ் பண்றதுதான் சிம்பிள் ஃபியூச்சர். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்க்கு அடுத்ததா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்? சிம்பிள் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அப்ப இதுல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா என்னன்னு? Yes, sir. Yes, sir. எஸ். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம். If I go to the food city, I will buy some vegetables. If I go to the food city, I'll buy some vegetables. நான் food cityக்கு போனா கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவேன். If I go to the food city, I'll buy some vegetables. நான் food cityக்கு போனா வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவேன். If they practice well, if they practice well, they will definitely win the match. அவங்க நல்லா பிராக்டிஸ் செஞ்சாங்கண்டா கட்டாயமா மேட்சை வின் பண்ணுவாங்க. இஃப் யூ லேர்ன் இங்கிலீஷ் வெல் யூ வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ். நீங்க சரியான முறையில இங்கிலீஷை படிச்சீங்கன்னா உங்களால உங்களோட அறிவை விருத்தி செய்யலாம். இஃப் யூ டோன்ட், இப்ப பாருங்க, இவ்வளவு நேரம் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன், இங்க நெகட்டிவ் சொல்றேன். இஃப் யூ டோன்ட் லேர்ன் இங்கிலீஷ் வெல் யூ வாண்ட் இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ். நீங்க சரியா இங்கிலீஷ் படிக்கலாட்டி உங்களோட அறிவை வளர்த்து கொள்ள மாட்டீங்க. If he is lazy to work on his goal, he won't succeed in the life. அவருடைய இலக்குல வேலை செய்யறதுக்கு சோம்பேறித்தனமா இருந்தா லைஃப்ல அவர் வெற்றி அடைய மாட்டேர். If she doesn't invite me, I won't attend the wedding. அவ என்ன வெட்டிங்குக்கு இன்வைட் பண்ணலாட்டி நான் வெட்டிங்குக்கு போக மாட்டேன். அவ என்ன இன்வைட் பண்ணலாட்டி நான் வெட்டிங்குக்கு போக மாட்டேன். If you don't come on time, they will go without you. நீ சரியான நேரத்துக்கு வரலாட்டி if you don't come, நீ சரியான நேரத்துக்கு வரலாட்டி அவங்க உன்னை விட்டுட்டு போவாங்க. If she doesn't do her assigned task, if she doesn't do her assigned task, the manager will take action against her. அவை கொடுத்திருக்கிற வேலையை சரியா செய்யலாட்டி அவைக்கு எதிராக மேனேஜர் முடிவெடுப்பேர். விளங்கிட்டா இது? எஸ் சார். இங்க வந்து நீங்க கட்டாயமா 2 பக்கமும்
அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், 2 பக்கம் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணணும்னு எந்தவித நிபந்தனையும் இல்ல. நீங்க தேவைக்கேற்றது போல யூஸ் பண்ணலாம். நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், 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 பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ் உங்களோட சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றது போல உங்களுக்கு இதையும் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே. அப்ப இந்த Yes, sir. ஆக்டிவிட்டியை செய்யுங்க பாப்போம். இஃப் ஐ எம் ஹங்க்ரி, எனக்கு பசிச்சா, இஃப் ஐ எம் ஹங்க்ரி ஐ வில் கோ டு த கேண்டீன். எனக்கு பசிச்சா நான் கேண்டீனுக்கு போவேன். இஃப் ஐ எம் ஹங்க்ரி ஐ வில் கோ டு த கேண்டீன். இப்ப இதுல நிறைய நிபந்தனைகள் வரலாம். இப்ப நிபந்தனை என்ன? எனக்கு பசிச்சா. அப்ப அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் நீங்க வேற வேற ரிசல்ட்ஸ் போடலாம். இஃப் ஐ எம் ஹங்க்ரி ஐ வில் கோ டு கேண்டீன். இஃப் ஐ எம் ஹங்க்ரி ஐ வில் ஈட் மை லஞ்ச் ஏர்லி. இஃப் ஐ எம் ஹங்க்ரி ஐ வில் மேக் அன் ஆன்லைன் ஆர்டர். இப்படி நிறைய நிபந்தனைகள் வருது. If they get free time, they will play cricket. If they get free time, they go out, they watch movie, they play football. அப்படி நிறைய விஷயங்கள் விளைவா வருது. அது போல மிச்சத்துக்கு நீங்க சொல்ல போறீங்க, if she loves you, அவள் உங்களை காதலிச்சா நீங்க என்ன செய்வீங்க? if Kajan practices the song well, அந்த பாட்டை கஜன் சரியா பிராக்டிஸ் பண்ணா என்ன செய்யணும்? என்ன நடக்கும்? if Nalin doesn't apply to the job, நளின் அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாட்டி வாட்ஸ் த ரிசல்ட்? அப்ப அதோட ரிசல்ட் என்ன? இஃப் யூ டோன்ட் ப்ராக்டிஸ் இங்கிலீஷ், இங்கிலீஷை நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாட்டி அதோட ரிசல்ட் என்ன? ரைட், இதுக்கு ஆன்சர் ரெடி பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. Get ready with your answer and let me know. Make it fast. இப்போ சிம்பிள், நீங்க ஃபியூச்சர்லாம் படிச்சிட்டீங்க, இனி நீங்க அதோட விளைவு ரிசல்ட் என்னன்னு ஜோதிச்சு சொல்ல இருக்கு.
Yeah, okay. Loshanika, start. If she loves you, I will show my love to her as a best friend. Sorry, sir. If Kajan practices the song well, he will be a finalist. If Nalin doesn't apply to the job, he will not earn money. If we don't practice English, we will not speak fluently. Okay, good. Thank you. Farwin. If Kajan practices the song well, he will win the Best Singer award. மற்றது ஒன்றுக்கு தானே ரெடி ஆயின. Oh, sir. ஓகே. நிஹ்லான். If she loves you, he will love her. If Kajan practices the song well, he will sing clearly. If Nalin doesn't apply to the job, he won't this opportunity. Get the opportunity. He won't get the opportunity. If we don't practice English, we won't speak fluently. Okay. Ketusha. If she loves you, if I will love her more. If Kajan practice the song well, if he will sing well on the stage. If Nalan doesn't apply to the job, if he will depend. ஏன் திரும்பி இதுல if and திரும்ப போடுறீங்க? Oh, sorry. If Nalan doesn't apply to the job, he will depend his parents. If we don't practice English, we won't speak fluently. Okay, இதுல வந்து he will depend on, depend அடுத்தது onன்றது வரணும். Okay. Depend on. Okay, yes. Akshaka. If Gajan practices the song well, he will sing the song very well. If Nalin doesn't apply to the job, he won't miss the good salary. If we don't practice English, we won't speak English fluently. We won't. Sorry. Good. Where are you? Yes, Harshan. Yeah, if she loves you, she will tell you. If Kajan practices the song well, he will sing well. If Nalin doesn't apply to the job, he won't have a job. And another one is he won't talk or he won't speak fluently. Okay, very good. Yes, where are you? Any others? I will care about her. I will care. I will take care about her. Take care of her and Verma. I will take care of her. He will become a singer. He won't earn money. We won't improve our knowledge. Earn knowledge illa our knowledge into varonu. இது தவிர வேற யாராவது? Yeah, Sivaranjani. If I am hungry, I will eat. அடுத்தது? Next one. If they get free time, they will. அங்க ரிவர்ஸ்ல போகுது சிவரஞ்சனி. ரைட், நான் கேட்டது if she loves you அந்த நாள்ல இருந்து தான் கேக்குறேன். அதுல yes. If she love you, சொல்ல அந்த மறந்துட்டேன். அதை எழுதுங்க, எழுதி போட்டு சொல்லுங்க. He will sing well, he will not get a good job. We cannot and வராதா? If we don't practice well, we cannot speak English என்றது வந்து spoken way இருக்கலாம். ஆனா we won't speak English என்றால் சரியான way. We won't speak well. Cannot வராது. Yes. வேற யாருக்கும்?
சரி. அப்ப நீங்க இது இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு யூ கேன் பிராக்டிஸ் திஸ். ஸோ யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் இஃப் யூ மிஸ் திஸ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ வில் நெவர் கெட் திஸ் அகெயின். இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணினா நீ திரும்ப எடுக்க மாட்டா. இஃப் ஐ கெட் த ஜாப் I will give my first salary to my parents. If she doesn't love me, she will regret it one day. She will regret என்ன அர்த்தம்? இத பத்தி ஒரு நாள் கவலைப்படுவா. If you change your mind, you will take a good decision. If you come late, the office, the manager will take action, severe action on you. If the machine doesn't work, I will change the machine. If they don't play well, they won't enter the finals. If he doesn't do the exam well, he will get the least marks. குறைந்த மார்க்ஸ் எடுப்பேர் என்று அர்த்தம். If he loves you, I will beat him. If Kajan practices well, he will win the singing competition. Yeah, play to the job, he will miss the good opportunity. And if you don't practice, we won't speak English. சரிதானே? இப்ப இது உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No doubt, sir. ஓகே. இந்த கண்டிஷன் 1க்கு இன்னொரு சப் கண்டிஷன் இருக்கு. இந்த கண்டிஷன் 1க்கு கீழே இன்னொரு சப் கண்டிஷன் இருக்கு. அந்த சப் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்ப்போம்டா. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தானே, கண்டிஷனல் 1ன்றது நிபந்தனைகளுக்கு வர ரிசல்ட்ஸ் வித்தியாசப்படும். இப்ப if I'm hungry, I will go to canteen என்றது போல I will go to the hotel, I will make an online order, I will eat my lunch early அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்ப இது கண்டிஷன் 1. இந்த கண்டிஷன் 1லயே ஒரு சப் ஒன்று இருக்கு. அது நாங்க சொல்லுவோம் ஜீரோ கண்டிஷனல் என்று சொல்லுவோம். இதை நாங்க ஜீரோ கண்டிஷன் என்று சொல்லுவோம். ஜீரோ கண்டிஷனல் என்று சொல்றது என்ன அர்த்தம்டா, டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ட்ரூ லைக் a scientific fact. அப்ப ஜீரோ கண்டிஷன் என்று சொல்றது இப்ப நாங்க சொன்னதானே விளைவுகள் ரிசார்ட்ல ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தானே. இப்ப எனக்கு பசிச்சுன்னா நான் கடைக்கு போவேன், ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணுவேன், ஏர்லியா சாப்பிடுவேன், ஏர்லியா வீட்டை போவேன், நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க. ஆனா இங்க ஜீரோ கண்டிஷன்ல உங்களுக்கு அப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க வராது. ஏண்டா அது எல்லாமே சயின்டிபிக் ட்ரூ. சயின்டிபிக் ட்ரூண்டா என்ன? விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கங்கள், அதுக்கு எந்தவித ஆப்ஷனுமே இல்லை. இது நடந்தா இந்த வேலை மட்டும்தான் நடக்கும், இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இஃப் க்ளோஸுக்கும் சிம்பிள் பிரசன்ட் யூஸ் பண்ணணும், மெயின் க்ளோஸுக்கு சிம்பிள் பிரசன்ட். அங்க நீங்க சிம்பிள் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணீங்க மெயின் க்ளோஸ்ல. ஆனா இங்க ஜீரோ கண்டிஷனுக்கு கட்டாயமாக நீங்க ரெண்டுக்குமே சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டுக்குமே நீங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, if people eat too much they get fat. இப்ப நாங்க சொல்லல அது மக்கள் ஆட்கள் கூட சாப்பிட்டாங்கன்னா குண்டாகுவாங்க, அது உண்மை. இப்ப நம்ம சொல்லல அது மெலிஞ்சு போவாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை. விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம் என்ன? அதிகமா சாப்பிட்டா உடம்பு வைக்கும். if people eat too much they get fat. இதுக்கு நாங்க வேற எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை. அதால தான் இதை ஜீரோ கண்டிஷன் என்று சொல்லுவோம். if people don't eat, மக்கள் சாப்பிடலாட்டி they died. சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காம மினிமம் 12 நாள் உயிர் வாழலாம். சாப்பிடாமலும் தண்ணி குடிக்காமலும் 12 நாள் நாங்க உயிர் வாழலாம். அது மேக்சிமம் 14 நாள் 18 நாள் வரைக்கும் உயிர் வாழலாம். ஸோ அதுக்கு பிறகு சாப்பிடலாட்டி இறந்துருவோம். ஸோ இஃப் பீப்புள் டோன்ட் ஈட் தே டைட். அவங்க சாப்பிடலாட்டி இறந்துருவாங்க, இல்ல அவங்க உயிர் வாழுவாங்க, வேற எதுவும் செய்யலாம்ன்ற ஆப்ஷன் இல்லை. இஃப் யூ மிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் யூ கெட் வாட்டர். ஹைட்ரஜனை ஆக்சிஜனையும் நீங்க கலந்தீங்கண்டா தண்ணி தான் வரும், இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும், காத்து வரும் ஒன்றும் சொல்லல. அது தட்ஸ் ட்ரூ. இதைத்தான் நாங்க விஞ்ஞான விளக்கம் சொல்றோம்.
இஃப் ஸ்னேக்ஸ் ஆர் ஸ்கேர்ட் தே பைட். பாம்பு பயந்தா மட்டும்தான் கொத்தும், சும்மா போராக்களுக்கெல்லாம் கொத்தாது. இஃப் ஸ்னேக்ஸ் ஆர் ஸ்கேர்ட் தே பைட். அது பாம்புகள் பயந்தா மட்டும்தான் கொத்தும். இஃப் பேபிஸ் ஆர் ஹங்க்ரி தே cry. இஃப் பேபிஸ் ஆர் ஹங்க்ரி தே cry. பிள்ளைகளுக்கு, சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பசிச்சுதுண்டா அவங்க சாப்பிடுவாங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பசிச்சுண்டா என்ன, அவங்க கத்துவாங்க. இப்ப பசிச்சானுக்கு பசிக்குது அப்படி எழுத்து போய் சாப்பிடுற அப்படின்னு செய்யுமா? இல்ல. பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சது, குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன, அவங்க அழுற மட்டும்தான் தெரியும். இஃப் பேபிஸ் ஆர் ஹங்க்ரி தே cry. அப்ப இந்த ஜீரோ கண்டிஷன்ன்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? ஜீரோ கண்டிஷன் என்னண்டு? Yes, sir. அப்ப உங்களுக்கு ஜீரோ கண்டிஷன் சொல்றது இஃப்க்கும் மெயின் க்ளோஸுக்கும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணணும். இது முதலாவது. ரெண்டாவது, இது விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கங்களை பேசுது. அப்ப இதுக்கு நீங்க எந்தவித ஆப்ஷனும் போடல. அது உண்மைகளை மட்டும்தான், ஜெனரல் ட்ரூத், பொதுவான விஞ்ஞான உண்மைகளை மட்டும்தான் நீங்க பேசலாம். அதால இத ஜீரோ கண்டிஷன். ஏண்டா எந்தவித நிபந்தனையும் இல்ல, இது நடந்துடா இது மட்டும்தான் இருக்கும் என்ற அர்த்தத்துல வாரது. மெட்டாக்களுக்கு இது விளங்கிட்டா? ஓம் சார். ஓம் சொல்லுங்க. சரி, இதுக்கு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். கவனமா இருக்கணுமா? இஃப் யூ ஃப்ரீஸ் வாட்டர், தண்ணியை ஃப்ரீஸ் பண்ணீங்கடா, குளிராக்க வச்சீங்க, என்ன நடக்கும்? இஃப் யூ ஹீட் வாட்டர் அட் 100 degrees, 100 டிகிரிஸ்ல தண்ணியை நீங்க கொதிக்க வச்சீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட், இதுல நிறைய பேர் புலவுறது விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம் மட்டும்தான் வரணும். இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட், நாங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சா. இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ், ஐஸை ஹீட் பண்ணீங்கடா, உருக்கினீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஃபிட், நீங்க இந்த கட்டுக்கோப்பான உடம்போட இருக்கணும்னா என்ன செய்யலாம்? விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கங்களை மட்டும் எழுதிட்டு கையை தூக்குங்க பாப்போம்.
யா மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஒரு 5 தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த இங்கிலீஷ்ல அப்படியே சொல்ல போறீங்க. தட்ஸ் இட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், நான் ஒண்ணுக்கு சொல்றேன், கொஞ்சம் சரியான்னு சொல்றீங்களா சார்? சொல்லுங்க. If you freeze water, you get ice cube. Is that எஸ். right, sir? யா கரெக்ட். ஓகே சார். சார் மற்றதுக்கு கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறேன் சார். யா சொல்லுங்க. ஃபார்வின். If we work hard, we will learn a lot of things. நான் இப்பதான் சொன்னேனே வில் வராதுண்டு. சிம்பிள் பிரசன்ட். இஃப்க்கு பக்கத்துலயே சிம்பிள் பிரசன்ட் அடுத்தது சிம்பிள் பிரசன்ட் வரும்னு சொன்னேன். அப்ப எப்படி வில் வரும்? இர்ஃபானா. If you heat water at 100 degrees, it boils. இட் பாயிலன்றே சரியா? இட்டுக்கு பாயிலண்டா வரும். சிங்குலருக்கு என்ன வரணும்? வேர்புக்கு அடுத்ததா? இர்ஃபானா வேர்புக்கு அடுத்ததா என்ன வரணும்? எஸ் அட் ஆகணும்னு சொன்னேன்ல சிங்குலருக்கு. Okay. அப்ப இட் பாயில்ஸ். எஸ் அக்ஷகா. If you freeze water, it become ice cube. இட்டுக்கு பிகம். இப்பதான் முதலாவது ஆளுக்கு சொன்னேன் சிங்குலருக்கு. It becomes ice cube. ஓகே. If you work hard, you get success in your life. இல்லையே, அது ஆப்ஷனே. இப்ப சக்சஸ் போல ஐ கெட் மணி, ஐ கெட் அ குட் ஜாப் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வருமே. சயின்டிபிக் சம்திங் ரிலேட்டட் டு சயின்டிபிக் ஃபேக்ட். Okay. சார் அதுக்கு இருக்க நான் சொல்லவா? If we work hard, that's paid off. அப்படின்னா you what do you கை mean by that? கை கூடும். அதாவது No, நம்ம that's option. அது வந்து அது என்ன சயின்டிபிக் விளக்கமா? சரி சார், சரி சார். சரி, யாராவது ஒரு ஆள் அட்லீஸ்ட் a person who can 1 minute தரேன். சரி, if you freeze water, தண்ணிய நீங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும்? ஐஸ் கியூப். It becomes ice cubes. ஒரே ஐடியாவை நீங்க வேற வேற முறையில சொல்லலாம். ஒரே ஐடியா தான், ஆனா வேற முறையில சொல்லலாம். அது பிரச்சனை இல்லை. It becomes ice cubes, we get ice cubes. Okay, that's fine. அடுத்தது பாருங்க, if you heat water at 100 degrees, it boils. 100 செல்சியஸ்ல தண்ணீர் கொதிக்க தொடங்கும். So it boils. If you heat ice, ஐஸை ஹீட் பண்ண நடக்கும். ஐஸை ஹீட் பண்ணி நடக்கும். ஐஸ் உருகும். அப்ப மெல்ட். இட் மெல்ஸ். உருகிறத நாங்க மெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஃபிட், நீங்க உடம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டுக்கோப்பா இருக்கணும்டா, ஃபிட்னஸ் இருக்கணும்டா, கட்டாயமா நீங்க செய்ய வேண்டியது எக்ஸசைஸ் செய்யணும். ஸோ தட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் ட்ரூ. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஃபிட், யூ எக்ஸசைஸ் அல்லது யூ டூ எக்ஸசைஸ். விளங்கிட்டா? இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஃபிக்ஸ், யூ டூ தி எக்ஸசைஸ் அல்லது யூ எக்ஸசைஸ் என்று போடலாம். இஃப் வி ஒர்க் ஹார்ட், இது வந்து இதுதான் சொன்ன நிறைய பேர் எல்லாருமே
வந்து நிறைய பேர் புலவிட்டடம்னு நான் சொன்னதுதான். ஏனென்றா விஞ்ஞான ரீதியா நமக்கு யோசிக்க தெரியல. நம்ம கஷ்டப்பட்டோம்னா என்ன நடக்கும்? நம்மட உடம்பு இப்ப வேலை செய்யக்குள்ள உடம்பு கஷ்டப்பட்டா என்ன நடக்கும்? We will die, sir. We get tired. ஐயோ! இவ்ளோ சிம்பிளான விஷயம். நான் கஷ்டப்படுறோம்டா உடம்பு டயர்ட் ஆகும். இப்ப கேட்கலாம் ஆபீஸ்ல வேலை செய்றாங்களும் கஷ்டப்பட்டு தானே வேலை செய்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு டயர்ட் இல்லையா? ஏன்? ஆபீஸ்ல வேலை செய்றவங்களுக்கு மென்டல் டயர்ட்னஸ் இருக்கு. அதான் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்றது அந்த மென்டல் டயர்ட்னஸ் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் என்று சொல்லுவோம். So if we work hard, we get tired. Very simple. இது இல்லன்னு யாருக்கும் சொல்ல இயலுமா? டயர்ட் ஆகாதுன்னு. இதுக்கு வேற எதுவும் ஆப்ஷன் குடுக்க இயலுமா? இந்த சயின்டிபிக் ஃபேக்ட்டுக்கு இல்ல. நீங்க சொன்னதெல்லாம் என்ன? You that's your personal opinion. என்னது? If you work hard, we it pays off. அல்லது we get money, we earn a lot, we become successful man. அதெல்லாம் உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ். பட் we get tired என்றது சயின்டிபிக் ஃபேக்ட். அப்ப அதுக்கு எந்த மாற்று கருத்துமே இல்ல. இதால தான் இது நாங்க ஜீரோ கண்டிஷன் என்று சொல்றோம். இது விளங்கிட்டா இப்ப ஜீரோ கண்டிஷன்ன்றது என்ன? Scientific true Yes. இப்ப இந்த ஜீரோ கண்டிஷனுக்கு ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. இஃப் க்ளோஸுக்கும் மெயின் க்ளோஸுக்கும் சிம்பிள் பிரசன்ட் மட்டும்தான் வரணும். இது ரெண்டுக்குமே சிம்பிள் பிரசன்ட் மட்டும்தான் வரணும். கேன் போட வரலாமா அல்லது வில் போடலாமா வுட் போடலாமா ஒன்றுமே இல்ல. சிம்பிள் பிரசன்ட் தான். இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட் கமா சிம்பிள் பிரசன்ட். ஸோ ஜீரோ கண்டிஷனுக்கு இது மட்டும்தான். இது தவிர வேறு எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம். கண்டிஷனல் 1 வரக்குள்ள இஃபோட நீங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் போட்டா அடுத்தது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் தான் பாவிக்கணும். இதுல எந்தவித மாற்றமும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. இஃப்க்கு அடுத்ததா சிம்பிள் பிரசன்ட் வந்தே ஆகணும். அதுக்கு அடுத்ததா சிம்பிள் ஃபியூச்சர். இது தவிர வேற எதை பற்றியுமே யோசிக்க வேண்டாம். இந்த ஆர்டரை மாத்தலாம். என்ன ஆர்டரை மாத்தலாம்? இஃப் ஐ கோ டு தி ஃபுட் சிட்டி ஐ வில் பை சம் வெஜிடபிள்ன்றத ஐ வில் பை சம் வெஜிடபிள்ஸ் இஃப் ஐ கோ டு ஃபுட் சிட்டி. இது முன்னுக்கு பின்னுக்கு மாத்தலாம். ஆனா ஸ்ட்ரக்சரா மாத்த முடியாது. இது விளங்கிட்டா? Yes, sir. ரைட். இதுல யாருக்கும் டவுட் இருக்கா? இத திரும்ப பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கடா, இந்த 10ஐயும் சரியா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கடா உங்களுக்கு இதுல டவுட்டே வராது. இத நீங்க சரியா பிராக்டிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இதுல டவுட் வராது. இதுக்கு நான் வீடியோ ஆக்டிவிட்டி எப்படி தரேன்டா, இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு செயின் ஒன்று தரப்போறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஆக்டிவிட்டி எழுதி கொள்ளுங்க. எப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு செயின் ஒன்று தரப்போறேன். அந்த செயினை நீங்க கடைசியில வரதை கம்ப்ளீட் பண்ணி போறீங்க. உதாரணத்துக்கு சொன்ன போனா if I go home from workல இருந்து வீட்டை போனா I will have a wash. Simple ஆன one. If I go home from work I'll have a wash. அதுல கண்டினியூட்டியா கடைசி சென்டென்ஸ் என்ன போடணும்? If I have a wash நான் wash எடுத்தா I will watch TV பார்ப்பேன். If I watch TV பாருங்க கடைசியில வர்றது அங்கால கண்டிஷனா வருது. If I watch TV I will watch a film. அப்ப பாருங்க அதுல ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கு. If I go home from work I will have a wash. அப்ப I will have a wash வந்து இது முதலாவதுடைய இதா வருது. ரெண்டாவது பாருங்க if I have a wash I will watch TV. If I watch a TV பாருங்க கடைசியில முதலாவது சென்டென்ஸ்ல கடைசியா வர்றது இங்க இஃப்க்கு அடுத்ததா வருது. இப்படி நீங்க ஒரு 5 செட் வர மாதிரி ஒரு இஃப் சென்டென்ஸ் செயின் ஒன்று மேக் பண்ணணும். அப்ப உங்களோட ஸ்டார்டிங் லைன் இதான். If I சிம்பிளான ஸ்டார்ட் லைன் தரேன். If I study hard I will ஸ்டார்ட் பண்ணி தரேன். I will pass the exam. If I study hard I will pass the exam. If I pass the exam நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும்?
இப்போ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணா யூனிவர்சிட்டி போகணும். அப்போ யூனிவர்சிட்டி போனா வேலை கிடைக்கும். வேலை கிடைச்சா சேலரி எடுப்பேன். சேலரி எடுத்தா வீடு கட்டுவேன். ஸோ அப்படி அந்த இது வந்து அதில் கண்டினியூட்டா வரணும். அதைத்தான் நாங்க கண்டிஷனல் செயின் என்று சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ், ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிசஸ் இன் இங்கிலீஷ். இல்லை இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற ஒரு பெஸ்டான ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் இது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இஃப்க்கு அடுத்ததா வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், அதுக்கு அடுத்ததா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரணும். சிம்பிள் ஃபியூச்சரை போட்டது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல ப்ரெசன்ட்டுக்கு மாத்துறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து சென்டென்ஸ் இன்டர்சேஞ்சும் வந்து ஈஸியா விளங்கும். இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, செஞ்சு அனுப்புங்க. சரிதானே? வேற ஏதாவது Excuse me, sir. சொல்லுங்க. அந்த லாஸ்ட் வீக் கிளாஸ்ல சார் அந்த நாங்க ரீட் பண்ணது தானே சார் அந்த அந்த என்ன சொல்ல அந்த ட்ரிப் போனதை பத்தி ரீட் பண்ணது தானே. சோ அது இல்லாம நாங்க வந்து இந்த வீடியோ செஞ்சு அனுப்பணுமா? என்னது ரீட் பண்ணணும்? அந்த இப்ப அந்த ட்ரிப் போனது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி. ஓ அது வந்து ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ்ல ரீட் பண்ணேன் தானே. அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க வந்து இப்ப பர்த்டே பார்ட்டி அது நடந்தத பத்தி நாங்க செய்ய சொன்னனே. பர்த்டே பார்ட்டி இல்லாட்டி ஃபுட் பத்தி செய்ய சொன்னேன். ஓகே ஓகே சார். சரி. நான் அப்ப இந்த நினைச்சேன் ஆக்டிவிட்டி அந்த விளங்கிட்டா? ரீட் பண்றது. ஓகே ஓகே. இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டா? மற்ற எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Right. Okay, then almost it's 17 minutes late. I'm sorry for that. So shall we wind up the session then? Yes, sir. Okay. So good night, everyone. God bless you. Take care. Tada, bye bye. See you all. Good night, Good sir. night, sir. Take care, sir. Bye, sir.